Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri ngaha n'abariko badukurikiranira kuri radiyo. Kuri jewe n'ihigwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri kino kibanza, tukaba turi kumwe biciye no kuri iyi radiyo inshuti yacu ishikana amajwi kure, kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Tuzakuba turiko turavugana ku cigwa citwa Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha mu kubohora, mu kurokora ihanga ryayo. Ngomba gusoma mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 3 guhera ku murongo wa mbere ukabandanya, aho Imana yahamagaye umuvugishwa n'Imana Mose, iramurungika kugira ngo arokore ihanga ry'Abaheburayo. Ngaho turaza kubona ingene Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha kugira ngo irokore abantu bayo. Kandi hanyuma mu isezerano risha naho nyene turaza kubibona biciye muri iki gikorane cyo muri aka kanya, ingene no mu isezerano risha Imana ikoresha izina ryayo kugira ngo irokore abantu bayo. Dusome mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 3 guhera ku murongo wa mbere, ndetse tunasome no mu itangurira ikigabane cya 15. Reka turabe ubwa mbere, dusome mu itanguriro ikigabane cya 15 ahari isezerano, mu nyuma turaja mu Kuvayo ikigabane cya 3 aho Imana yagirishitse isezerano. Ngaha isezerano ryahaye umuvugishwa na sokuruza Aburahamu kigabane cya 15 murongo wa 12 mu itanguriro haravuga hati: ku kirengazuba Aburahamu itiro riramuhwikira asinzira ubutikoma, maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata. Uhoraho abarira Aburahamu atumenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzobinyamukira mu gihugu kitari cyabo, kandi bazokorera bene cyo nabo bazobagirira nabi imyaka 400, maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka, ariko amaherezo bazorivamwo bakuyemo ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzohambya basogokuruza amahoro, uzohambwa wisaziye neza, kandi abuzukuruza babazojayo nibo bazogaruka ino, kuko kugabitanya ko bamuri kutaruzura. Maze izuba rirenze bumaze gukorana, haboneka ikibengebenge cy'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka bica hagati y'ivyo bihimba. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezerana Aburahamu isezerano atuhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashyitsa ku ruzi runini arirwo Efurati, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu, arico c'Abanyekeni n'ic'Abakenizi n'ic'Abakadimoni n'ic'Abaheti n'ic'Abaferisi n'ic'Abarefa n'ic'Abamori n'ic'Abanyakanani n'ic'Abagirugashi n'ic'Abayebusi. Aha turafite isezerano ryahawe sokuruza Aburahamu. Mu kigabane cya 3 mu Kuvayo guhera ku murongo wa mbere, Imana yarahaye isezerano uruvyaro rwa Aburahamu. Haravuga hati: ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe, umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro, ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati: hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti: Mose, Mose. Aritaba ati: sabwe. Iramubarira iti: reka kwegera hano, kandi kura inkweto mu birenge vyawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Kandi iti: ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso, kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati: nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferisi n'Abahiwi n'Abayebusi. Nuko none heraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo Abanyegiputa babahahaza,
nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati mbega ubona ndiki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Iramwishura iterega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa, kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira ntimana yabasokuruza yabantumye ko bakambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe, kandi ituku abe ari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumye ko. Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, ikanatwemerera kuritahura. Ikigwa cyacu ni Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha mu kurokora, mu kubohora abantu bayo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu mwebwe abari ngaha. Imana yari yarahaye isezerano umuvugishwa na sokuruza Aburahamu yuko uruvyaro rwiwe bazobinyambukira mu gihugu kitari cabo, no kuvuga muri Egiputa. Kandi aha igihe Imana yabwira ya majambo Aburahamu ntiyari bwavyare abana, ntiyari bwaranaronke Isaka ari we mwana w'isezerano, ntiyari bwanaronke na Ishimayeli. Nuko rero ngaha Imana yariko iramubwira ibizoba ku ruvyaro rwa Aburahamu. Nimurabe ingene Imana uhereye imbere yuko umuntu abaho cyangwa imbere yuko igihugu kanaka kibaho, Imana irashobora kumenyekanisha ibizoba kuri uyo muntu cyangwa ibizoba kuri ico gihugu, kuko Imana izi ibintu vyose. Nuko rero yo irabona ibintu vyose, kuko yo yama iri muri kubu gahoraho kibihe vyose. Irabona kahise, ikabona kubu, ikanabona na kazoza, kuko yo ibera hose icyarimwe. Nuko rero Imana nyanububasha bwose aha yari kwiramenyesha Aburahamu ingene ubuzima bw'abamukomokamo buzoba bumeze, kandi mu yandi majambo yari kiramuhishurira ibi bintu vyose vyari kuzoba ku ruvyaro rwa Aburahamu. Kandi igihe Aburahamu yavyandika akanabivuga, yariko aravugishwa, atanga ubuvugishwa bw'ibizoba ku ruvyaro rwiwe. Nuko rero kugira ngo ubu buvugishwa bushitswe, hategerezwa kubanza kuba ibintu kanaka. Murabona Aburahamu yategerejwe kubanza kuvyara umwana ku mugore wiwe Sara, ari we yari ngumba. Kandi numurabe haciyemo imyaka myinshi Imana yaramaze guha isezerano Aburahamu ko azovyara umwana ku mugore wiwe Sara, ariko umwana ntiyari bwashike, yaragitevye. Nuko mu nyuma Aburahamu amaze gukwiza imyaka 99, Sara nawe afise imyaka 89, Imana yaramwiyeretse ku munsi w'imbere wo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Iraheza iyongera kumwemerera ko azovyara umwana ku mugore wiwe Sara. Aho muri ico gihe yari yaramaze kuvyara Ishimayeli, kandi muri ico gihe Imana yari yamaze guhindurira izina Aburahamu, areka kwitwa Aburahamu yitwa Aburahamu. Nukuvuga yaryongeyemo indome he n'indome a. Sara nawe areka kwitwa Sarayi yitwa Sara. Iramubwira iti umugore wawe ntube ukumwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara. Kandi Aburahamu nawe iramubwira iti ntukitwa Aburahamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu. Mu kigabane cya 17 mu Itanguriro, aho niho hari uko guhindurirwa izina. Imana yongeye indome kanaka mu izina rya Aburahamu. Mu kigabane cya 17 umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati Aburahamu amaze imyaka 99, uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhore ugendera imbere yanje kandi utungane rwose, nanjye ngusezerana igisezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama. Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezerana igisezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntukitwa Aburahamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Murabona izina Aburahamu risobanurwa ngo umuvyeyi akuze, ariko Aburahamu ryo risigurwa ngo sogokuruza w'amahanga menshi. Nuko rero Aburahamu yategezwa kuronka izina ribereye kugira ngo ahinduke sekuruza w'amahanga menshi. Kandi Imana kubera ko yari kwirashushaniriza ibi bintu byose no mu izina rya Aburahamu, izina rya Aburahamu ryategezwa rero guhindurwa.
harabandanya havuga ati kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako, kandi nshinze isezerano ryanje ngusezeraniye wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana, wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Nzobaha igihugu wabayemwo uri nyambukira, nico gihugu cyose cy'Ikanani. Nuko rero murabona ingene Imana yabwiye Aburahamu muvugishwa na sekuruza, imubwira ibintu byose byo bizoba ku ruvyaro rwiwe, imuha n'isezerano. Iramubwira iti, Imana itakwibarira Aburahamu iti, nawe uzushitse isezerano ryanje wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana. Iri niryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa, riri hagati yanje namwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe, maze mukebwe ku munwa w'ico mwambariye, kizoba ikimenyetso cy'isezerano riri hagati yanje namwe. Umaze iminsi 8 avutse azakebwe, izina muhungu wese uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana. Ari uvukiye mu rugo rwawe, ari uwo waguze n'umunyamahanga amahera atakomonse mu ruvyaro rwawe, uvukiye mu ruvyaro rwawe n'uwo waguze amahera, bakwiye gukebwa, kandi isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu, ribe isezerano ridashira. Kandi nihagira izina muhungu adakebwe ku munwa w'ico yambariye, azarandugwe mu bwoko bwabo, kuko azoba yishe isezerano ryanje. Imana ibarira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntube ukimwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara, nzomuha umugisha nteko nguhe umwana kuri we, niko nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yoba akivyara? Aburahamu abwira Imana ati, coma Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. Imana iramwishura itoya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzumwite Isaka. Nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe, ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Kandi no kuvya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka, ndamugwize cyane, azovyara abatware 12, kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka, uwo muzovyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha. Imana ihejeje kuvugana nawe, ica iraduga iva aho Aburahamu ari. Nuko rero ngaha turashobora kubona ingene Imana yavuganye na Aburahamu ikamuhindurira izina, ikongera ikamwemerera ingene agiye kuvyara umwana ku mugore wiwe Sara, akamubwira n'izina bazomwita. Bari kuzomwita Isaka, ariryo risobanurwa ngo gutwenga. Nuko rero nimuraba ingene Imana yabwiye umuvugishwa na sekuruza na sogokuruza Aburahamu, umuvugishwa w'ikiringo kinini. Mu bwoko bw'abavugishwa nk'abo hari abavugishwa n'Imana nk'abo 7 mu mugambi wose w'Imana. Abavugishwa n'Imana 7 bibiringo binini 7. Uwa mbere yabaye Adamu wo mu kiringo ca mbere, arico cabaye ikiringo kinini cyo kudaharugwa kw'icyaha. Umuvugishwa n'Imana wa kabiri yabaye Seti w'ikiringo kinini cy'integera bwenge. Wa gatatu yabaye Nowa mu kiringo cy'intwaro y'umuntu. Umwe wese wo muri abo yabafise ubutumwa buhwanye n'ico kiringo ico baba barungitswemwo. Wa kane yabaye umuvugishwa n'Imana na sogokuruza Aburahamu w'ikiringo kinini kigira 4, arico kiringo c'amasezerano. Wa gatanu umuvugishwa wa gatanu w'ikiringo kinini yabaye Mose w'ikiringo kinini ca 5, arico kiringo c'ivyagezwe. Ico gituma Mose yaje afise ubutumwa bw'ivyagezwe bw'amategeko. Mu nyuma ikiringo ca 6, ikiringo cy'ubuntu n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Umuvugishwa n'Imana nawe w'ikiringo c'indwi, arico kiringo c'ubwami, ni marayika w'Umwami Yesu Kristo.
kandi inyuma y'uwo nta wundi muvugishwa n'Imana n'umwe w'ikiringo aza, nta n'uwundi muvugishwa n'Imana n'umwe aza, uwo niwe muvugishwa n'Imana wa nyuma. Kandi ico nico gituma Imana imurungika mu muvugishwa w'ikiringo kinini. Kandi hamwe n'uyo umugambi w'Imana wose urashika kugusozerwa kwawo neza canke kugushitswa kwawo kwose neza. Nuko rero nimurabe ingene Imana ihishurira umuvugishwa n'Imana na sokuruza Aburahamu ikamubwira ku mwana azovyara. Aburahamu yari amaze imyaka 99, Sara nawe amaze imyaka 89. Imana iraheze iramubwira ati umwaka utaha mu gihe nkiki muzovyara umwana. No kuvuga Sara amaze imyaka 90, Aburahamu nawe imyaka 100, bari kuvyara umwana. Umuntu amaze imyaka 100 n'umugore w'imyaka 90 ntiboshobora kwitega bamaze gukwiza iyo myaka ko bovyara umwana, ariko Imana yari yamaze kubabwira ko bazovyara umwana. Nuko rero Imana yasubije mu buto Aburahamu na Sara. Aburahamu na Sara bagiye kuronka umwana bageze mu zabukuru, bashaje mu myaka, ariko bari basubijwe mu buto. Nico gituma igihe Aburahamu na Sara baja mu kindi kibanza, hamaze kuba ukurandurwa kwi Sodoma na Gomora, Aburahamu yaciye ava muri ico kibanza. Aho muri ico kibanza umuriro ruhonyanganda wuko kurandurwa kwabereye ngaho, aho hakorotse umuriro n'amazuku bivuye mu ijuru. Abanyabwenge bavuga canke biyumvira yuko habaye kurandurwa k'umuriro w'ubumara ruhonyanganda. Aburahamu yaciye ava muri ico kibanza aja mu kindi kibanza carimwo umwami yari Abimeleki. Kandi Abimeleki yarakunze Sara. Mbega none nuwuhe mwami yokunda umutamakazi w'imyaka 90 canke 89? Umusaza nta mwami numwe yomukunda. Nuko yari yasubijwe mu buto na Aburahamu nawe nyene. Nuko rero aho bari bimirije kuvyara umwana, kandi umwana Sara yari kuvyara ntiyari kuba umwana wa Abimeleki, ariko yari kuba ari wa Aburahamu. Ariwe yari afite isezerano ryo kuvyara umwana kuri Sara. Kandi igihe Aburahamu yakwiza imyaka 100, Sara nawe agakwiza imyaka 90, baravyaye umwana w'isezerano nk'uko Imana yari yabibabwiye. Kuko mbega hari ikintu kiriho kidashobokera Imana? Nta na kimwe kihari. Nuko rero Imana yarashikije isezerano ryayo kuri Aburahamu. Nuko rero murabona yuko Aburahamu yari yubakanye na Sara bamaranye imyaka myinshi. Kandi igihe Aburahamu yari akwije imyaka 50, Sara nawe akwize 40, ntibari bwavyare umwana. Kandi kuri iyo myaka abubakanye bose bo mu ngo baba baramaze kuvyara abana, bose bazovyara bamaze kuronka n'abuzukuru. Ariko murabona kuri Aburahamu na Sara siko vyagenze. Ariko bamaze gukwiza imyaka 100 kuri Aburahamu, Sara nawe akwize 90, baravyaye umwana. Nuko rero iyo umuntu ageze mu myaka 100, umugore wiwe nawe ashitse mu myaka 90 bakavyara umwana, bagira umunezero mwinshi n'ivyishimo iyo bavyaye umwana. Siko bimeze umutama w'imyaka 100 canke umuntu w'imyaka 100 n'umugore wiwe umutamakazi w'imyaka 90 bakavyara umwana kuri iyo myaka. Ico ni ikintu gitera umunezero mwinshi, ivyishimo vyinshi. Ariko mbega ibyo bifitanye isano irihe n'umugambi w'Imana wari kuzoba inyuma ya Aburahamu? Kuko ku ruvyaro rwa Aburahamu, uruvyaro rwa Aburahamu rwabo rwo kwisa ari ryo hanga ry'Abaheburayo, ndetse n'uruvyaro rwe rwo mw'ijuru ari ryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Murabona umwaka wa 50 wa Aburahamu ni umwaka we wa mbere wa yubile, kuko Imana yarahaye ubwoko bw'Abaheburayo ko buri myaka 50, umwaka 50 waba ari umwaka wa yubile. Umuntu wese ariko araba mu mwaka wa 50 wo mu buzima bwiwe aba ariko araba mu mwaka wa yubile, umwaka wa mbere wa yubile wo mu buzima bwiwe. Aba yinjiye mu mwaka ngirakamaro cyane w'ubuzima bwiwe. Kandi hanyuma akwije imyaka 100 ariko araba mu mwaka ugira 100, umuntu aba ariko araba mu mwaka wa kabiri wa yubile y'ubuzima bwiwe. Kandi gushika kuri uwo mwaka ugira kabiri wa yubile y'ubuzima bw'umuntu, ico ni ikintu kidasanzwe kigoye. Nuko rero nimwitegereza ikintu kimwe, mu mwaka wa mbere wa yubile wo mu mugambi w'Imana, Kristo yaraje.
kandi ukuza kwe kwa mbere kwaranswe n'ihanga ry'abaheburayo, aho abantu bariko baraba mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, arico gihe cy'umwaka wa yubile ugizwe mushasha mw'ishengero. Ihanga ry'abaheburayo ni ishengero ry'Imana ryo mu isezerano rya kera, kuko ishengero bisobanurwa ngo abasohowe bakajanwa hanze, kandi ubu barasohowe bakugwa muri Egiputa. Nuko rero ihanga ry'abaheburayo ni ishengero ryo mu isezerano rya kera, kandi ku ishengero ryo mu isezerano rya kera Imana yarabarungikiye integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, ariwe yabaye Yohana Umubatiza mu ntambuko y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abaheburayo mu gihe c'ivyagezwe ku bwoko bw'abaheburayo. Kandi Kristo yashitse muri uwo mwaka canke agahe ka yubile ko mu mugambi w'Imana, arico gihe cyari gihwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Reka turabe ko twoshobora kubibona ngaha muri iki gicapu dufise, igicapu c'ishengero ry'Imana ryabyo mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha. Izi ni intambuko izo ishengero ricamo, kandi buri imwe muri izi ntambuko ihwana n'igihe ndetse n'ikibanza iberamwo, kandi buri ntumwa iba ari igikoresho c'Imana cyo muri buri ntambuko, muri buri gihe aho Imana ibigaragariye, no kuvuga igaragaye biciye muri iyo ntumwa. Iyo ntumwa iri kirazana ubutumwa bw'Imana ku bantu. Muri iyi ntambuko y'indwi y'ishengero ry'abaheburayo mu gihe cy'ivyagezwe niho Yohana Umubatiza yabonekeye, ariko aravuga yuko inyuma yiwe hari kuza uyundi muntu, umugabo uwo we atarabereye no kuzingurura utugozi tw'inkweto ziwe. Kandi igihe yashikiye ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kuko we Kristo ni buye rigumya imfuruka, ibuye ijya bubatsi banse, ariryo ryahindutse ibuye rigumya imfuruka. Nuko rero nimurabe ingene we yabonekeye muri aka gahe ka 50 ka yubile, kuko izi ntambuko ndwi zihwana n'iyi myaka 49 ariyo iba imbere y'umwaka ugira 50. Nico gituma mu gitabo c'Abalewi ikigabane ca 25, reka turabe ingene Imana twereka uyu mwaka wa yubile. Ikigabane ca 25 umurongo w'umunani mu Balewi haravuga ati, iyo myaka yabaye nk'isabato, muharure ayo masabato murumye ndwi, muyirumye imyaka ndwi, ibihetangabo ndwi. Ico gihe muzosanga harimwo amasabato ndwi y'imyaka, niyo myaka 49, maze ku munsi ugira 10 w'ukwezi kw'indwi muze muvugishe inzamba y'ijwi rirenga ku munsi w'impongano, azabe ari wo muvugisha inzamba mu gihugu cyanyu cyose. Muze murobanure uwo mwaka ugira 50, mutangaze mu gihugu cyose ko habaye umwidegembyo w'abantu bose bo muri ico. Uwo mwaka uzubobere uwa yubile, umuntu wese muri mwese azasubire mu itengo ryiwe, kandi umuntu wese agaruke mu biwabo. Umwaka wahe wa 50, uwo mwaka ugira 50 uze wame ubabera uwa yubile. Ntimuze muwurimemwo canke ngo mwimburire mu bigega ivyimejeje muri wo, canke ngo mwimbure inzabibu ku mizabibu itatuturiwe, kuko ari umwaka wa yubile. Uze wame ubabera uwejejwe, muzotungwa n'ivyimeza vyo muri wo vyimejeje mu ndimiro. Muri uwo mwaka wa yubile umuntu wese wo muri mwebwe azasubire mu itengo ryiwe. Muri uwo mwaka wa yubile ubutaka canke indimo zaba zafashwe nk'ingwate nk'ingurane zarasubizwa zigasubizwa muri uwo mwaka wa yubile, kandi mwene iryo tongo w'inkomoko yarasaba agasubizwa itongo ryiwe, akongera kwinjira gusubira muri iryo tongo. N'abagurano nabo, abana bo mu bwoko bw'abaheburayo baba baragurishijwe nk'abagurano canke bafashwe nk'abagurano kubwe ingurane kanaka, baca bidegembya ku mwaka wa yubile, kuko umwaka wa yubile wari umwaka wo kwidegembya. Kandi umwe wese yasubira mu muryango wiwe no mu itongo ryiwe, no kuvuga mu mugabane wiwe. Kandi ivyo ni ishusho n'urugero vy'ukugaruka kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana basubiye mu iragi ry'Imana, basubiye no mu muryango w'Imana.
nk'uko mu bwoko bw'abaheburayo igihe bari muri Egiputa Imana yarahashushanirije icyo kintu gikomeye igihe Imana yarokora ihanga ry'abaheburayo ikabasubiza mu gihugu cyabo, igihugu cya Isirayeli, igihugu cy'isezerano. Kandi kugira ngo habe uko kubohorwa, Imana yakoresheje umuvugishwa n'Imana Mose kugeza bashitse ku nkombe y'imbere yo kujabuka Yorodani. Nuko hanyuma Yosuwa ari kumwe n'abantu nibo bajabukanye Yorodani, barinjira neza bashika mu gihugu cy'isezerano. Naho imbere yuko bajabuka Yorodani ahariho agace ngaho nako nyene kegukira igihugu cy'isezerano. Nuko rero ako gace niko Mose yabanje kugabanganiriza imiryango ibiri yo mu miryango ya Isirayeli. Nuko rero nimuraba ingene ivy'Imana yakoreye mu bwoko bw'abaheburayo, ihanga ry'abaheburayo ariryo ryitwa umwana w'imfura w'Imana, umwana wayo w'imfura nk'igihugu. Iryo hanga rishushanya Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo Isirayeli abayigize ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo nibo bene wabo barumuna ba Yesu Kristo. Mbega mwebwe muribuka mu gisomwa kiri muri Matayo ikigabane cya 25 ahabera urubanza rw'amahanga yose, nimurabe icyo havuga. Ikigabane cya 25 umurongo wa 31 muri Matayo haravuga hati, ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa icyo nywa, nari ngenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ngwaye muza kuraba uko meze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, cyangwa ufise inyota tuguha icyo unywa? Twakubonye ryari uri ngenzi tuguha indaro, cyangwa ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari uri ngenzi tuguha indaro, cyangwa ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari ugwaye cyangwa uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati, ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Kandi ni bande abo bene se bari nyuma y'abandi ba Yesu Kristo n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo? Nibo bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Aribo baza bakomotse mu ijuru mu buringanire bw'Imana, bava kuri data, nk'uko Yesu yavuze ati, naje mvuye ku Mana, navuye kwa data nza mu isi, nsubiye kwa data. Kandi no mu kindi gihe yaravuze ati, ni jewe mutsima muzima, umutsima w'ubugingo wamanutse uvuye he? Mu ijuru. Nuko rero abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bamanuka bavuye mu ijuru. Ubugingo bwabo buva mu ijuru, buva mu buringanire bw'indwi, aribwo buringanire bw'Imana. Kandi baronka umubiri w'inyama ngaha ku isi biciye mu mwana muto avuka avyawe na papa na mama. Nuko gutyo bakaronka impwemu yo mu isi, waba umubiri ufadika ndetse n'impwemu baronka. Ivyo biboneka biciye mu bugombe buhaswe bw'Imana. Nico gituma tuboneka ngaha ku isi turi abapfa, dufise umubiri upfa ubora umara igihe gito, ariko turahura n'ubugingo budashira, aribwo Yesu Kristo. We yaravuze ati, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, nta numwe ashika kuri data ntamujanye. Nuko rero Yesu Kristo umukunda wacu, umucunguzi wacu, yaranatubwiriye mu kigabane cya 11 igihe yagira azure Lazaro,
aho yabwira Marita ko Lazaro azozuka. Murabona, haravuga ati Yesu aramubwira ku murongo wa 23, Yesu aramubwira ati musaza we azozuka. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Marita yarazi yuko ku munsi w'iherezo arico kimungi kigira indwi hazoba ukuzuka kw'abera bose, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana abapfuye mu buryo bufadika, kuko Yesu yaravyigishije mu kigabane cya 6 muri Yohana umurongo wa 39 kugeza ku wa 55. Nuko rero murabona, Marita yari asanzwe abizi kuko we yari yaravuze ati nanjye nzobazura ku munsi w'iherezo, ariko aravuga abo bose bamwizera bari kuzogenda. Biri mu kigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 55. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Ni isezerano kubizera Kristo bose, aribo babandanya babaho naho imibiri yabo ifadika yopfa. Babandanya bariko baraba mu mubiri wo mu bundi buringanira, umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa 6, n'umubiri umuntu aronka iyo umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoza ibyaha byo mu maraso ya Kristo, akakira mpwemu wiwe yera. Gutyo uwo muntu akaba aronse ukuvuka ubugira kabiri, abavukiye mu buringanire bwa 6, kandi mu yandi majambo abaronse umubiri wo mu buringanire bwa 6. Nico gituma iyo uwo muntu umubiri we ufadika ufuye ngaha ku isi, abamarayika b'Imana bamujana hehe? Muri paradizo kubayo, muri ubwo buringanire. Ari bwo buringanire ubusa n'ubu buringanire bwo ku isi mu bintu bimwe bimwe. Nk'akarorero, hariyo ibiti, hariyo inzuzi, hariyo ubwatsi, hariyo ibiguruka, hariyo ibikoko. Nukuvuga ni yindi si isa niyi, kandi aho bahaba bari mu mubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko no mubiri wo mu bundi buringanire. Ariko mu bindi bintu ubwo buringanire ntibusa n'ubu buringanire bwo ngaha. Nukuvuga ntihariyo ingorane nk'izo dufise ngaha, ntihariyo ukononekara kuri mu bisagara bikomakomeye ndetse no kuri mu bisagara bito bito, ntihariyo intambara nk'iziri mu bihugu byo ngaha aho bigwana hagati yavyo, ntihariyo ingorane z'ivy'ubutunzi ziri mu bihugu byo ngaha ku isi, ntihariyo ingorane zo mu vy'imibano nk'iziri ngaha mu bihugu. Nukuvuga ingorane ntizibayo aho muri ubwo buringanire. Aho hari urukundo rw'Imana gusa, amahoro, kandi aho hari umwumvikano hagati y'abantu n'abandi abariyo, babayeho mu munezero gusa. Kandi aho ntibanafungura, kuko mu mubiri wo mu buringanire bwa 6 ntibikenerwa ko umuntu afungura, ntibanakora kandi ntibanaryama kuko nta joro ribayo. Ariko abariyo bazogaruka ku isi, bazoronka umubiri wo Kristo azobaha, umubiri uhoraho uwo Kristo azobaremera. Nuko rero bazoheza bongere kuba mu mubiri uhawe ubwiza umeze nk'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Natwe bariho turi bazima, tukaba twizeye Kristo nk'umucunguzi wacu, tukaba twarogeje ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaba twararonse mpwemu wiwe yera, natwe tuzohindurwa. Ivyo nivyo Paulo mutagatifu avuga mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 guhera ku murongo wa 49 kugeza ku wa 55, aho atubwira ati kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Kandi aranatubwira yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora ko bidashobora kuragwa ibitabora. Aranatubwira kandi atenda babarira akabanga. Si twese tuzotegerezwa gupfa, no kuvuga si twese tuzosinzira, si twese tuzotegerezwa kubanza gupfa mu buryo bufadika. Atenda babarira akabanga, niko abivuga. Reka tubisome kugira ngo tubibone neza neza nk'uko Paulo abivuga mu cete ciwe yandikiye Abikorinto. Abikorinto ba mbere ikigabane cya 15
reka tugende turasoma umurongo wa 49 ukabandanya haravuga ati kandi nkuko twambaye ishusho y'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru no kuvuga yuko tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo dufise umubiri uhoraho, umubiri udapfa utabora, umubiri uhawe ubwiza neza neza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu mwami Yesu Kristo, kugira ngo tujane nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi kugira ngo tube no mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo turi nk'abami n'abaherezi, kandi kugira ngo tuzobane na Kristo n'ibihe bidashira turabami n'abaherezi. Birashoboka ko ngaha muri uyu mubiri upfa ari bake cyane abashobora kuronka umwanya ikibanza cyo hejuru mu by'ubutunzi canke mu by'imibano canke mu vya politike, ariko mu nganji y'ubwiza y'umwami wacu Yesu Kristo abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise umwanya ikibanza cyo hejuru cyane gishoboka, ikibanza cyo kuba abami n'abaherezi turi kumwe n'umukunda wacu mwami Yesu Kristo, ari we mwami akaba n'umuherezi ahambaye cyane azoba mu nganji y'imyaka igihumbi no mu bihe bidashira. Kuko we ni Melikisedeki umwe yiyereka Aburahamu, we ni Melikisedeki yagumye ari mwijoro ariko aratuvugira nk'umuherezi mukuru, ariko aravugira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Melikisedeki uwiyeretse Aburahamu wa mwami w'i Salemu akaba n'umuherezi w'Imana isumba vyose, kandi Yesu Kristo ni umwami w'abami n'uganza baganza, ari wazoganza muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, kandi azoganzanya n'abami. Abo ni bande? Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, twebwe twese abazohindurwa ndetse n'abapfiriye muri Kristo bazozukira mu mibiri horaho. Kandi we ni n'umuherezi, umuherezi mukuru Melikisedeki, natwe turabaherezi hamwe nawe b'umugo rutonde rwa Melikisedeki, kugira ngo tuzokorere mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo, dukore ibintu byose byo mu buryo bw'impwemu biri muri ubwo bwami. Nuko rero nimurabe ikibanza cyo hejuru cyane icyo dufise mu nganji y'ubwiza y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Nuko rero tubandanye dusoma ngaha aho atubwira ati, ariko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri ufa ukwiye kuzokwambara ukudapfa, ariko uyubora ni wamara kwambara ukutabora, n'uyu ufa ni wamara kwambara ukudapfa. No hazoshitswa rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi, kandi guhera ngaho ukabandanya ntihazokongera kuba urupfu ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko tuzoronka umubiri udapfa utabora, umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu mwami Yesu Kristo, ari wo mubiri uzoguma ari wa gisore ufise hagati y'imyaka 18 na 21 mu bihe bidashira. Nuko rero turabonye yuko ivyo bibera ku nzamba y'iherezo, kandi nzamba y'iherezo ni iki? Iyo nzamba ya nyuma Kristo yarayivuze muri Matayo kigabane cya 24 umurongo wa 31, aho yavuze ati azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranya batoranijwe biwe bave mu birere bine guhera y'ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Iyo nzamba irenga kandi turanayibona no mu vyahishuriwe Yohana kigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza ku wa 11. Niyo Yohana intumwa yavuze mu gitabo cy'ivyahishuwe, ahavuga ati ku munsi w'Imana nari muri mwemu, numva inyuma yanje ijuru rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Kandi Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni mukundo wacu mwami Yesu Kristo. Iri ni ijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu kimbumbu kigira indwi, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko aravugisha abana biwe akoresheje uguhishurirwa ko mu kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intama yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza baganza. N'ijuru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iryo juru riko rirahishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ribihishurira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ribihishurira abo bose bazohindurwa muri kino gihe cya nyuma bakajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero ivyo bibera mu gihe c'Imana cya kabiri cy'umwaka wa yubile. Nuko rero mu gihe Yesu Kristo yaza mu myaka 2000 iheze, abantu bariko baraba mu gihe cya mbere cy'umwaka wa yubile. Nico gituma we yariko aratangaza
yigisha umwaka Imana yemereyemwo abantu. Muri kino gihe cy'iherezo naho twebwe twinjiye bundi bushasha mu ico gihe cy'Imana cy'umwaka wa yubile, ahigishwa hagatangazwa umwaka wo kwihora kw'Imana yacu, kandi haranamenyekanishwa n'ukubohorwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana aribo muri kino gihe cy'iherezo. Ivyo vyasezeranywe ko biba muri kino gihe cy'iherezo kugira ngo twese tubohogwe mu rupfu rufadika, dukugwe mu mubiri ufadika upfa ubora, kuko tuzoronka umubiri udapfa, umubiri utabora, umubiri uhoraho. Nuko rero ngaho urupfu ntiruzokongera kubaho kuri twebwe namba. Nta mwana w'Imana n'umwe azokongera gupfa. Abapfiriye muri Kristo nabo bazozukira mu mubiri uhoraho, muri ubwo bwoko nyene bw'umubiri uhoraho, kandi ntihazokongera kuba ugufa ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ni ukuvuga kuri Isirayeli yo mw'ijuru, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Muri iki gihe cy'Imana cy'umwaka wa yubile, muri iki gihe kigira kabiri cy'Imana gihwanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, niho abatoranijwe b'Imana bazorokogwa babohogwe. Abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima duhinduwe nk'uko bihwanye n'isezerano ry'Imana. Nuko rero ni muri uwuhe mwaka wo mu kimpumbi c'indwi ntavyo tuzi, ariko nihaba ukuzuka kw'abapfiriye muri Kristo tuzoshobora kuramba ku kirangaminsi tumenye umwaka uwari kuzoberamwo ukuzuka kw'abapfiriye muri Kristo. Kandi muri ico gihe nyene hazobera no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Nuko tuzoba tubohowe mu mwuzuro, turokowe mu rupfu rufadika, dukuwe mu ngwara, dukuwe mu ngorane ziri kw'iyisi, kandi aho tuzoba dusa n'umukundi umwami wacu Yesu Kristo, kandi aho tuzomubona ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, hanyuma tujane nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Isezerano rya Kristo nuko twebwe tuzosa nawe, tuzogira ishusho na kameremere vy'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Nico gituma muri kino gihe cy'iherezo Yesu Kristo umucunguzi wacu Alfa na Omega, nico gituma tuvugisha akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi reka turabe ivyo azoba ariko aratubwira muri kino gihe cy'iherezo kugira ngo habe uko kubohogwa uko we azokora, nk'uko habaye ukubohogwa uko yakoreye hariya ku bwoko bw'Abaheburayo bagizwe abaja muri Egiputa. Mu kigabane ca 4 mu vyahishuriwe Yohane ku murongo wa mbere haratubwira hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano mwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ngaha turahafise bundi bushasha iryo jwi ry'inzamba, iryo jwi rya Kristo, ijwi rya Alfa na Omega ririko riratubwira riti, duga uze hano mwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega none tuduga he kugira ngo we atwereke ibi bintu vyose bitegerezwa kuba? Tuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, arico gihe cy'umwaka wa yubile. Nico gihe cy'umwaka wa yubile kugira ngo twumve ijwi rya Kristo ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigiye kuba ari byo ibiri mu isezerano rya kera no mu isezerano risha, niho biri byaramaze kuvugishwa. Nuko rero ninde azoba ariko aratuvugishirizamo Yesu Kristo mwemu yera marayika w'uhoraho muri kino gihe cy'iherezo? Reka turabe uwazoba ariko aratumenyesherezamo ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuko buri gihe uko Imana yamenyekanishije ikintu kanaka yabikora biciye mu muvugishwa, biciye mu muntu, kuko uhoraho umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasabye biwe avugisha, niko bivugwa muri Amosi 3:7. Ubu naho mu kigabane cha 22 umurongo wa 6 aratubwira ati, arambarira ati, aya majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe. Imana nyene ububasha bwose yatumye nde? Umumarayika wa Yesu Kristo. Imurungitse kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Kandi biciye muri uyo mumarayika ntumwa, uwo muvugishwa n'Imana ntumwa ari wo muvugishwa agira indwi w'ikiringo kinini cy'ubwame, akaba ari n'umuvugishwa wa nyuma w'Imana uwo irungikiye abantu kuri uyu mubumbe w'isi. Biciye muri uwo muvugishwa Imana iratumenyesha ibintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cya nyuma. Kandi ico ni naco gituma Yohana intumwa yikubise imbere y'ibirenge by'uwe mu marayika agashaka kumusenga. Murabona muri iki kigabane nyene ca 22 twasomye ku murongo wa
gatandatu tubandanije ku murongo w'indwi kugeza ku w'icumi haravuga hati kandi ndaza vuba kandi ndaza vuba hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo ngira ndamusenge, ariko arambarira atuyasigaho. Ndumugurano mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bari yusenga. Nuko rero nimurabe ingene uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo amubwira ati ntubikore ntunsenge. Amubwira ati ndumugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Mbega none Imana abavugishwa nayo ibita gute? Muri Amosi kigabane cya 3 murongo w'indwi haravuga hati kuko umwami uhoraho atazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Abavugishwa bayo ibita abasavyi abagurano. Nuko rero uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo yiyita umugurano mugenzi w'abavugishwa, no kuvuga mugenzi w'abavugishwa n'Imana. Kandi reka tuvuge umuganga canke umucamanza ahuye n'umugwi w'abandi bantu hama akavuga ati ndi mugenzi w'aba bantu bari muri uyu mugwi. Nuko rero abo bandi bantu nabo nyene bo barabaganga. Nuko rero uyu mumarayika ntumwe wa Yesu Kristo ni mugenzi w'abandi bavugishwa n'Imana bose. Numuvugishwa n'Imana kandi numuvugishwa n'Imana ahambaye cyane uw'Imana irungikira ishengero ryayo kandi imurungika muri kino gihe cy'iherezo. Kandi ni incuro ya mbere aho Yesu Kristo arungikiye ishengero ryiwe umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi amurungikana ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo abatoranijwe b'Imana bumve ijwi rya Yesu Kristo, ijwi rya marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, baryumve biciye mu muvugishwa n'Imana ntumwa wiwe mu kiringo cy'ubwami azanye inkuru nziza y'ubwami, ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko rero turabonye uwo twari kuzoronkeramwo ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Turabonye uwo Yesu Kristo azoba ariko aravugiramo muri kino gihe cy'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Gutyo ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Iki gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka gihwanye n'umwaka wa yubile, gihwanye n'umwaka ugira 100 wo mu buzima bwa Aburahamu, aho Aburahamu yaronkeye umuhungu yasezeraniwe. Kandi mu yandi majambo iki gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka arico gihwanye n'umwaka w'ijana wo mu buzima bwa Aburahamu, ari wo mwaka wa yubile ugira kabiri cyangwa umwaka wa kabiri wa yubile wo mu buzima bwa Aburahamu. Ico gihe ubu gihwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko riraronkera ukuza k'umwana w'isezerano, no kuvuga ririko riraronka ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Y'Abayisirayeli yo mwijuru ariryo shengero rya Yesu Kristo ndetse na Isirayeli yo kwisi ihanga ry'Abaheburayo bazoba bariko bararonkera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ukuza k'umwana w'isezerano, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero mbega mwabonye igituma vyategerezwa kubera mu mwaka ugira kabiri wa yubile wa Aburahamu, ari wo mwaka wari umwaka ugira 100 aho yaronkeye umwaka w'isezerano uw'Imana yari yarabwiye Aburahamu. Mwabonye igituma ariho yategerezwa gushikira, kuko ivyo bishushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje mu gihe cya kabiri cy'umwaka wa yubile, aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizomwakirira, kandi mu nyuma n'ubwoko bw'Abaheburayo bazomwakira. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo ihanga ry'Abaheburayo ntibamwakiriye, ariko mu kuza kwe kwa kabiri mu gihe cy'Imana cy'umwaka wa yubile bazomwakira muri uyo mwaka ugira kabiri wa yubile. Nuko rero turashoboye kubona igituma vyategerezwa kubera mu mwaka w'ijana wo mu buzima bwa Aburahamu. Turashoboye kubona ingene umwana w'isezerano yategerezwa gushikira ngaho akazana umunezero n'ivyishimo n'umugisha kuri Aburahamu na Sara no kwihanga ry'Abaheburayo bose abari kuzokomoka muri Isaka, bavuye muri Yakobo, bavuye no mu bahungu ba Yakobo.
nuko rero turashobora kubona ingene ku bakomoka muri Aburahamu uruvyaro rwe rwo ku isi ruboneka biciye muri Isaka n'uruvyaro rwe rwo mu ijuru ruboneka biciye muri Yesu Kristo. Turashobora kubona ingene umugisha ukuza k'umwana w'umuntu, umugisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo ari isezerano ry'ukuza k'umwana yasezeranye wo mu gihe cy'iherezo kugira ngo habe ukubohorwa kwa Isirayeli yo mu ijuru, no kuvuga ishengero rya Yesu Kristo, kuko tuzobohorwa dukugwe mu rupfu rufadika, tuzonakugwa mu kubora k'uyu mubiri upfa, kuko uyu mubiri urabora. Tuzobohorwa dukugwe muri ibyo byose bimara igihe gito, kandi tuzoronka umubiri uhawe ubwiza. Uko nukubohorwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ko muri kino gihe cy'iherezo. Paulo kandi mu Baroma ikigabane 8 umurongo wa 14 kugeza ku wa 39 avyita ukwidegembya k'ubwiza kw'abana b'Imana canke ukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana. Ariko kuragwa no kuvuga ugucungurwa k'umubiri ufadika, aho tuzocungurwa mu buryo bufadika, duhinduwe gutyo tukaronka umubiri ufadika. Ugucungura bisigura gusubiza mu kibanza c'inkomoko, kandi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazokongera kuronka imibiri ihoraho, kandi bazoronka ishusho na kameremere vy'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Gutyo tuzokwinjira mu gihugu cy'isezerano c'umubiri mushasha, mu nyuma twinjire no mu gihugu cy'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo. Iyi migisha yose yasezeraniwe ishengero rya Yesu Kristo, kandi yanasezeraniwe n'ihanga ry'Abaheburayo. Abo bazomubona aje ku ishengero ry'iwe ryo mu mahanga, kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Kandi gutyo nk'uko abahungu ba Yakobo, abana ba Yakobo babonye Yosefu mwene wabo ari mu banyamahanga, kandi ubwa mbere ntibari bamenye ko yari Yosefu uwo bari baragurishije. Ariko hanyuma Yosefu amaze kubihishurira akababwira ati ndi Yosefu uwo mwagurishije, aho bo barahejeje baramumenya. Kandi ivyo bishushanya Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, ariko arihishurira ubwoko bw'Abaheburayo. Ariko mbega Yosefu yarihe? Muri ico gihe yari mu banyamahanga, kandi ubu naho Yesu Kristo ari hagati mu banyamahanga, hagati mu ishengero ry'iwe ryo mu banyamahanga. Azoba agaragaye ku munsi w'iherezo, kandi azokwishurira ubwoko bw'Abaheburayo. Ivyo bizoba igihe hazoba hamaze kwinjira abanyamahanga bose mu mwuzuro, nk'uko Paulo abitubwira mu cete yandikiye Abaroma ikigabane cya 11 umurongo wa 25 kabandanya havuga ati bene data, singomba ko mutamenya iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge. N'iryuko habaye ugukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsa igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Nijyari ugukomantazwa imitima ko kwihanga ry'Abaheburayo kuzokugwaho, nigihe hazoba hinjiye abanyamahanga bose. Nukuvuga igihe hazoba hinjiye kugeza kuwa nyuma wo mu ntore z'Imana zo mu banyamahanga yinjiye mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Gutyo hakaba huzuye igitigiri c'abagize ishengero rya Yesu Kristo. Nuko abapfiriye muri Kristo bakazuka, natwe abariho turi bazima tugahindurwa. Kandi hanyuma azokwishurira ihanga ry'Abaheburayo, kandi aho ubwoko bw'Abaheburayo bazomenya ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi bazomwakira. Gutyo ugukomantazwa kw'imitima y'ihanga ry'Abaheburayo kuzokugwaho. Nuko rero nimurabe ingene ibi vyose vyasezeranye ko bizoshikirizwa ku munsi w'iherezo. Nivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, nk'uko handitswe ngo Siyoni hazova umurokozi, azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Kandi iri niryo sezerano nsezeranye nabo, aho nzobakurira kw'ivyaha ku vy'ubutumwa bwiza n'abansi ku bwanyu, ariko ku vy'ugutoranya kw'Imana n'abakundwa ku bwa basekuruza, kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo itavyicuza. Nuko rero murabona ko kubera ko Imana yahaye isezerano Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana igumizaho iryo sezerano naho ihanga ry'Abaheburayo batitwaye neza ku Mana.
kandi naho Imana yategerejwe gusuka ibihano ku ihanga ry'Abaheburayo, kugeza n'ubu isezerano ryayo riracyahari kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo bazogarukanwe mu gihe cy'iherezo, igihe hazoba hamaze kwinjira abanyamahanga bose, no kuvuga igihe hazoba hamaze kuzura igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, aribo bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Intumwa Pawulo mutagatifu yakoresheje ubu buvugishwa bwo mu kigabane cya 59 mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Yesaya, kandi nimurabe ico aho havuga duhereye ku murongo wa 17 kugeza kwa 21 muri Yesaya 59, haravuga hati yambara ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, no ku mutwe inkofero y'agakiza, yambara impuzu zo guhora ngo zimubere imyambaro, yiyambika ishaka nk'umutamana, azobasubiriza mu nkoko ibihwanye n'ivyo bakoze, no kuvuga ngo abihore abagwanizi biwe abasubize uburake, n'abansi biwe abihore, kandi ababa ku kiyaga azobasubiza inyishu azoyiha ababa ku kiyaga. Nuko rero murabona ibi nivyo nyene Yesu Kristo yavugiye muri Matayo ikigabane cya 16 umurongo wa 27, igihe yavuga ati kuko umwana w'umuntu azoza ari mu bwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe, akishyura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ibyo biza mu murongo w'ivyiyumviro guhera mu isezerano rya kera kugeza no mu isezerano risha, bihera mu ntango kugeza no ku iherezo, kugeza mu byahishuriwe Yohana. Kandi mbega ibyo tubisanga he mu byahishuriwe Yohana? Ngaha mu kigabane cya 22 umurongo wa 12 ahavuga hati ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Biri ngaha, aha hari bundi bushasha iryo sezerano. Nuko rero nimurabe ico habandanya havuga muri Yesaya ati niho bazokubaha izina ry'Uhoraho uhereye iburengerazuba. Aha tuhafise izina ry'Imana, izina rihoraho ry'Imana, kuko Imana izobirikira kora ukubohora abana bose b'abango n'abakobwa b'Imana bo mu banyamahanga bo mu ishengero rya Yesu Kristo, mu nyuma ibohore abo mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha mu kubohora abantu bayo, nkuko yamaze kubikora irikira bohora abantu bayo muri Egiputa. Nico gituma igihe Mose yabaza Imana izina ry'Uhoraho izina ryayo ijya ari ryo, yaramubwiye ati nduwo ndiwe, eti uzubabwire uti ndiho yabantumye ko. Mose yarumvise ukuvugwa kw'iryo zina rya marayika w'Uhoraho, yarumvise ukuvuga kw'iryo zina ryatangiwe hariya. Nukuvuga tugiye mu Giheburayo mu nkomoko yaryo, ivyavugiwe ngaho ni indome zine z'indagi, arizo ye, he, we, he. Ariko abize ivya Bibiliya abanyateolojiya n'abize ubumenyi mu vy'iyobokamana baryongeyemo indome kanaka kugira ngo batume rivugwa neza. Ariko ivyo ntibisobanura yuko bamaze kurishiramo izo ndome, ntibisobanura ko bashoboye kuvuga neza izina rihoraho ry'Imana. Nk'akarorero bararishizemo indome e, indome e inyuma ya ye, bararishizemo n'indome o inyuma y'indome he, bararishizemo n'indome a inyuma y'indome v canke inyuma y'indome we, kugira ngo bavuge ngo Yehova. Mu zindi ncuro naho z'ubwa mbere, imbere y'iyo ncuro bari bararishizemo izindi ndome kanaka, nuko bagatuma rivugwa ngo Yahwe canke Yave. Ariko na kimwe muri ivyo ari ukuvugwa neza kw'iryo zina. Ariko Mose we yaravyumvise igihe Yesu yaza. Murabona Yesu, iryo zina riri mu Kigiriki, ariko mu Giheburayo izina Yesu yitwa kandi rikaba riryo yahamagagwa hagati mu bwoko bw'Abaheburayo ryari Yoshua, kuko Yoshua ni mu Giheburayo, kandi Yoshua mu Kigiriki ni Yesusi. Kandi harahejeje hamenyerwa izina Yesu hagati mu banyamahanga. Icyo nico gituma hakoreshwa izina Yesu, kuko riba ririko rirakoreshwa bashingiye ku Kigiriki, ariko hamwe barikoresheje bashingiye ku Giheburayo
bovuga Yoshua. Nuko rero ngaho mwe murashobora kubona yuko muri iryo zina harimo indome ye, kuko Yoshua ritangurwa na y'ikigiriki, ni ukuvuga ritangurwa na ye, kandi ririmo n'indome he hagati muri ryo, ni ukuvuga Yoshua ni ye, o, se, he, u na a, nuko rikavugwa ngo Yoshua. Mu zindi nshuro naho barishiramo indome nke. Igihe barishiramo indome nke ni igihe batanguza je baryanditse mu kigiriki no mu zindi ndome nko mu kiespanyol bandika je o c u e, ni ukuvuga Yosue, ari ryo Yoshua, kandi iryo ni Yosua. Kandi mbega mwoba muzi yuko uwafasha Mose ari we yari Yosua? Mwoba muzi yuko yari afise izina rya Yesu? Iryo zina ryari kuri we. Ubwa mbere Yosua ntiyitwa Yosua, izina rya Yosua ryari rinde, ariko Mose yarahinduriye izina uwumufasha. Yari uwumufasha mwiza Mose yari afise. Reka turabe ingene Yosua yitwa atarahindurirwa izina. Izina rya Yosua ryari rindi. Reka turabe iryo zina iryo ari ryo, iryo yahora yitwa ubwa mbere. Yosua, Hoseya, umenga niryo zina Yosua yitwa ubwa mbere, kandi Mose yaramuhinduriye iryo zina kugira ngo gutyo Yosua ashikane ihanga ry'Abaheburayo mu gihugu cy'isezerano. Hoseya mwene Nuni niwe mu nyuma yaronse izina risha, kandi muri iryo zina risha iryo yaronse, murabona harimwo izina Mesiya yari kuzokoresha mu kuza kwe kwa mbere. Nuko rero Yosua nukomoka muri Efurayimu, kandi Efurayimu n'umwana wa Yosefu ari we Yakobo yashize ko ukuboko kwiwe kw'iburyo. Nuko araheza aha umugisha w'ubusamuragwa Yosua. Nuko rero murabona ingene Yosua afise uyu mugisha, yari afise umugisha wo kuzoronka izina Mesiya yari kuzokoresha mu kuza kwiwe kwa mbere. Kandi ico nico gituma tubona ko Yosua yashoboye kwinjirana n'abantu ihanga ry'Abaheburayo binjirana mu gihugu cy'isezerano. Turashobora kubona yuko yari ukomoka muri Efurayimu, niwe yajanye ihanga ry'Abaheburayo mu gihugu cy'isezerano. Yosua ni nawe kandi yahagaritse izuba n'ukwezi igihe kimwe, igihe byari bikenewe yuko umunsi utohera, ahubwo byari bikenewe yuko umurango ubandanya kugira ngo ashobore kuronka intsinzi. Turabonye yuko umuntu akomoka muri Yosefu amukomotsemo biciye muri Efurayimu, mu muryango wa Efurayimu ari wo wari urimo umugisha w'ubusamuragwa. Turabonye ko uwo muntu ari we yanditswe ko izina Mesiya yari kuzokoresha, ni ukuvuga yaronse izina rya marayika w'isezerano. Nuko rero nimurabe ingene afise iryo zina ryashizwe mu murongozi wabo Yosua. Abantu barahejeje barashika mu gihugu cy'isezerano. Yosua ashushanya marayika w'isezerano mwe muyera ku munsi w'iherezo,
ariko arajyana abantu, ni ukuvuga abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko bajyana mu gihugu cy'isezerano. Mu kugaragara kwa marayika w'isezerano, kugaragara kwa marayika w'uhoraho, kugaragara kwa Yesu Kristo agaragariye muri mwemu yera, agaragaye biciye mu marayika ntumwa wiwe. Nuko rero murabona yuko muri marayika w'uhoraho murabona ko ariho hari izina ry'Imana. Ivyo Imana yonyene ubwayo irabishingira intahe mu kigabane cya 23 mu gitabo cyo kuvayo umurongo wa 20 kugeza ku wa 23, ahavuga hati ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ninde uwabohoye ihanga ry'Abaheburayo? Ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano biciye mu mvugishwa n'Imana Mose. Kandi muri marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano harimwo nde? Harimwo izina ry'Imana Yehe we he. Kandi ico nico gituma marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, igihe Mose yamubaza izina ry'iwe iryo ari ryo, marayika w'isezerano yamubwiye Yehe we he, kuko muri marayika w'isezerano ariyo Mana yonyene ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, hari izina rihoraho ry'Imana. Ni nk'igihe wewe wavukira ngaha ku isi bakakwandikisha uyo mubiri muto cyane wavukiye ngaha ku isi, bawushize ko bawise izina. Nicyo gituma iyo abantu babonye umubiri wawe ufadika ushitse mu kibanza kanaka, baravuga bati kanaka arashitse, nuko bakadoma ko bakavuga izina. Kandi igihe Imana yaboneka iri mu mubiri wayo wa teofaniya, muri iyo teofaniya yiyereka abavugishwa bayo mu isezerano rya kera, aho haba habonetse nde? Yehe we. Ariko abantu ntibamenya kuvuga iryo zina, kandi Imana yari yaranyegeje iryo zina. Mose yararimuhishuriye, ariko hanyuma mu nyuma abantu ntibamenya no kuvuga iryo zina. Ariko Mose we ego yarazi kurivuga, kuko yarumvise ingene rivugwa. Hanyuma turabona yuko igihe marayika w'isezerano yaza, marayika w'uhoraho ariyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo yabohoye ubwoko bw'Abaheburayo hariya muri Egiputa. Kandi uwo marayika w'isezerano yari afise iryo zina. Uyo yihaye umubiri hagati mu biremwa abantu, nk'uko biri mu buvugishwa buri muri Maraki ikigabane cya 3, ahavuga hati umve ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje. Kandi iyo ntumwa yabaye nde? Yohana Umubatizi. Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezerererwa. Nuko inyuma ya Yohana Umubatiza hari kuza nde? Umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariwe yari arimwo izina rihoraho ry'Imana. Kandi igihe marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yaza, ariwe Yohana Umubatiza, yari yateguriye inzira. Yiswe nde? Yiswe Yesu. Kuko marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano yihaye umubiri, aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko aragendera ubwoko bw'ibiremwa abantu kugira ngo akore uko kubohorwa mu gupfira ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana, nuko gutyo atange agakiza, ugucunga uko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi icyo nicyo gituma nk'uko ubwo b'Abaheburayo barondeye umwagazi w'intama wa Pasika kugira ngo basige amaraso yawo ku rwinjiriro rw'imiryango, bajye uwo mwagazi w'intama wa Pasika wokejwe mu nzu zabo kugira ngo birinde urupfu rw'abana b'imfura, nuko gutyo mu gitondo cy'uwundi munsi basohoke bidegemvya babohowe, baje mu gihugu cy'isezerano, bagana mu gihugu cy'isezerano. Uko ni nako n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, nabo bafise umwagazi w'intama wa Pasika, umukundi wacu umwami Yesu Kristo, ariwe yapfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kandi tumwakiriye nk'umucunguzi wacu. Twarabohowe kandi turonka kuvuka ubugira kabiri, twakiriye mpwemu wiwe yera. Kandi twaramaze kuva muri Egiputa, twaravuye mu isi, turiko tugana mu gihugu cy'isezerano. Kandi hanyuma turabona yuko muri kino gihe cy'iherezo abatoranijwe b'Imana muri iki gihe cy'iherezo baba baronka ukuvayo kugira gatatu, ugusohoka. Kandi
ivyo biba kugira ngo tuje mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha ari wo mubiri uhawe ubwiza, nuko hanyuma tuje no mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Muri kino gihe cy'iherezo, nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo twabaye mu kuvayo kwa mbere, nk'uko n'igihe Mose yajya muri Egiputa ubwoko bw'Abaheburayo baciye mu kuvayo kwa mbere kugira ngo mu nyuma baje mu gihugu cy'isezerano. Muri kino gihe cy'iherezo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo turonka ukuvayo kugira gatatu kugira ngo tuje mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha n'igihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo murabona kwabaye kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we yigize umuntu aba hagati mu biremwa abantu. Muri Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, ivyanditswe biravuga biti ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, ibintu byose vyaremwe nawe, nta na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. No kuvuga yuko uwo ari we muremyi w'amajuru n'isi. Uwe niwe Bibiliya ivuga mu kigabane cya mbere umurongo wa mbere mu itanguriro ahavuga hati ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni Imana yonyene ubwayo umuremyi w'amajuru n'isi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo yitwa jambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana. Mu nyuma mu kigabane cya mbere umurongo wa 14 muri Yohana mutagatifu haravuga hati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi igihe yaboneka gutyo mu mubiri w'umuntu, jambo marayika w'isezerano yigize umuntu yamenyekanye ku izina rya Yesu. Yesus mu Kigiriki no mu Kiespanyol, mu Giheburayo naho ni Yoshua. Kandi aho iryo zina riri ngaha dufise ye na he, indome zo muri iryo zina rihoraho ry'Imana, iryo zina rya marayika w'isezerano, izina ryandiho Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Kandi ku munsi w'iherezo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 turahafite isezerano ry'ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19, ukuza kwa jambo. Nuko rero ubu aje ku ishengero ryiwe ryo mu mahanga, kuri Isirayeli yo mu ijuru, nk'uko yaje mu myaka 2000 iheze kuri Isirayeli yo ku isi. Ku munsi w'iherezo aje kuri Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero ryiwe, kandi aza no kuri Isirayeli yo ku isi kwihanga ry'Abaheburayo. Mu byahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 11 haravuga hati mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa mwizigigwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe nimbe yazumuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afite izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Aha afise izina atanu arizi. Nuko rero izina Yesu abantu bose bararizi. Nuko bumukoza kwe kwa kabiri aje afise izina risha, izina atanu arizi, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa jambo w'Imana. Nukuza kwa jambo, nuko rero jambo niwe aje, izina ryiwe yitwa jambo. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zira derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. N'umwami w'abami uganza abaganza, umukundo wacu umwami Yesu Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, uwabohoye ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 1000 byinshi ya kera hariya muri Egiputa, akabajana mu gihugu cy'isezerano. Niwe nyene mu nyuma yaje mu mubiri w'umuntu hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, akamenyekana ku izina rya Yesu, agakora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Uyo marayika nyene w'isezerano, marayika w'uhoraho, ku munsi w'iherezo azoza hagati mu ishengero ryiwe ryo mu mahanga, mu nyuma ashike no hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi uwo niwo barindiriye yaba ishengero rya Yesu Kristo ndetse n'ihanga ry'Abaheburayo barindiriye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Mbega none azoza gute muri kino gihe cy'iherezo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho? Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Branham
ari we yarungiswe kugira ngo ategure abantu bategurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko Yohana Umubatiza nawe yabaye integuza yo mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Revera William Branham nawe yabaye integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi we yaravuze ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'Imatarije mu Kiespanyol atariki igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri ryigize umubiri mu muntu. Uko kuzoba rukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, kuzoba rukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19 aje hagati mu ishengero ry'iwe ryo mu mahanga, kandi aho hazoba hari ukugaragara ku izina rihoraho ry'Imana, aho hazoba hari ukugaragara ku izina rya marayika w'Uhoraho, aho hazoba hari ukugaragara ku izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ivyo biba kugira ngo habe ukubohorwa kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo ku munsi w'iherezo. Nuko rero nimurabe ingene mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 17 hatubwira kukuza kw'ibuye ryera, ni naryo buye nyene riboneka mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Daniyeli mu kigabane cya 2, ariyo ryabonywe n'umwami Nebukadineza. Nibuye ryasituwe ku musozi ridasituwe n'amaboko, riraza ryikubita ku gishushanyo ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Ico gishushanyo n'ubwami bw'abanyamahanga, aribwo ku munsi w'iherezo muri kino gihe cy'iherezo buzoba buri mu ntambuko y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, no kuvuga buzoba buri mu ntambuko yabwo ya nyuma, kuko ubwami bw'abanyamahanga buza butera buja hasi, bwavuye ku mutwe w'inzahabu ariwe yabaye umwami Nebukadineza, n'ubwami bwiwe bwaramanutse buja kugikiriza n'amaboko by'ifeza, aribwo bwabaye ubwami bw'Abamedi n'Abaperezi. Mu nyuma buramanuka kunda n'ibibero vy'umuringa, aribwo bwabaye ubwami bw'Abagiriki. Mu nyuma buramanuka ku maguru y'ivyuma, aribwo bwabaye ubwami bw'Abaroma. Muri kino gihe cy'iherezo naho buramanuka ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, aribwo bwami bwa Antikristo, ubwami bw'igikoko, aho abami 10 bazoha ububasha n'ubutware bwabo igikoko, kandi Antikristo azotunganya akomeze ubwami bwiwe, kandi nta numwe azoshobora kugura canke kugurisha ikintu na kimwe adafise ikimenyetso canke igitigiri c'izina ryiwe rya Antikristo. Nukuvuga bategezwa kuba bafise ikidodo, ikimenyetso c'ico gikoko, kugira ngo bashobore kugura no kugurisha mu gihe cy'iherezo, igihe Antikristo umuntu w'icyaha azoba ari kumwe no kugaragara kwa Sekibi mu mwuzuro wako wose, kuko Sekibi nk'uko buri muri Bibiliya akorwa akuwe mu ijuru agakorerwa ku isi. Nuko rero hazoba ukurira no kuryanya insya z'amenyo ku biremwa abantu bazoba bariko baraba muri ico gihe ngaha ku isi. Nimurabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 12, reka turabe ikigabane cya 12, haratubwira guhera ku murongo w'indwi, haravuga hati mw'ijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika baco ntibatsinda, kandi mw'ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari mw'isi bose, gikororegwa ku isi. Abamarayika baco bakororanwa naco. Mw'ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi bw'umwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Kandi ca gisato kibonye yuko gikororewe ku isi, gihiga wa mugore yavyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'inkukuma nini, kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe,
ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa ico kiyoka, no kuvuga arindwa imyaka 3 n'igice. Ico kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kaco inyuma y'uwo mugore. Izo ni ingabo ziwe kugira ngo kimutwaze uruzi. Isi itabara uwo mugore, yasamika akanwa kayo, imira uruzi ca gisato casendanishije. Ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kigwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise abo n'Abaheburayo 144 kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Abo n'Abakristo abo ku munsi w'iherezo batazoshobora kuza mu kuzamungwa kw'abera mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko batazoba bafise amavuta mu matara yabo, no kuvuga ntibazoba baravutse bushasha ngo baronke mpwemu yera. Nico gituma bashushanijwe mu nkumi z'ibijuju canke inkumi zitagira ubwenge, aribo batari bafise amavuta mu matara yabo, kandi abo bazoca mu kababaro gakomeye, ariko bazotanga ubuzima bwabo ku bwa Kristo. Kandi igikoko antikristo kizobica, ariko bazobaho ibihe bidashira bari kumwe na Kristo, kuko bazozuka inyuma y'inganji y'imyaka 1000, nuko bazokwinjira mu bugingo budashira. Murabona mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haratubwira ku kuzuka kwa mbere, kandi haranatubwira no ku kuzuka kwa kabiri. Abari mu kuzuka kwa mbere, abera bo mu isezerano rya kera barazukanye na Kristo, kandi bariyeretse abantu benshi mu gisagara. Muri Matayo 27 umurongo wa 50 kugeza ku wa 56 harabivuga. Nuko ubonaho abera bo mu isezerano rya rishasha bazozuka vuba ku munsi w'iherezo, kuko Kristo yaravuze ati nanje nzobazura ku munsi w'iherezo, kandi natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. Nuko twese tuzoba tubaye abo mu uko kuzuka kwa mbere. Ariho uko kuzuka kuba kugira ngo tube ibihe bidashira mu mubiri uhoraho. Kigabane ca 20 umurongo wa 4 mu byahishuriwe Yohana haravuga ati mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyaco, kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso cyaco ku ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bande ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Uruvu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Tuzoganzanya nawe turi nk'abami kandi turi nk'abaherezi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, kandi turi kumwe nawe tuzotunganya ibintu byose byo mu vya politike mu bwami bwiwe, ndetse n'ivyo mu gice cy'iyobokamana. Ibi byose bimeze uko, kuko muri kino gihe cy'iherezo nk'uko vyabaye kugira ngo Imana ibohore ihanga ry'Abaheburayo, yo yakoresheje izina ryayo ry'ububasha kugira ngo ibohore abantu bayo hariya. Muri kino gihe cy'iherezo naho nyene izobirikira koresha izina ryayo ry'ububasha kugira ngo ibohore abantu bayo muri kino gihe cy'iherezo. Mu kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe 19 azafite izina 5 umwe arizi, iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Nico gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 umurongo wa 2 havuga hati umurongo wa 12 hariko haravuga ku unesha, haravuga hati unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugabo w'Imana yanje, niwe Yerusalemu mushya wururuka avuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Hariho abantu batazi yuko Yesu Kristo afite izina risha. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 umurongo wa 12 harabivuga. Iryo niryo zina risha riri kwibuye ryera, ariryo riza mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 2 umurongo wa 17 ahavuga hati unesha nzomuha kujya kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Iryo buye ryera
ni Kristo mu kuza kwe kwa kabiri aja afise izina ryiwe risha. Kandi muri kino gihe c'iherezo we aratuma umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose mu mashengero. Aravuga ati jewe Yesu ni umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16. Kandi aho niho Imana iri kirakoresha izina ryayo rihoraho kugira ngo ibohore ihanga ryayo, ibohore ishengero ryayo, kandi hanyuma ibohore irokore n'ihanga ry'Abaheburayo. Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha kugira ngo ibohore abantu bayo. Icyo nico cigwa cyacu twari dufise muri uyu mwanya. Kandi muri iki cigwa, munsi y'iki cigwa, turabonye igikorwa Imana yari kuzoba iri kwirakorera muri kino gihe cy'iherezo hagati mu banyamahanga, hagati mu ishengero ryayo ryo mu banyamahanga, ndetse turabonye n'igikorwa Imana izokorera hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kuri jewe ryari higwe rikomeye cyane bakundwa bene data muri ngaha n'abadukurikiranira kuri radio, kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'Imana ikoresha izina ryayo ry'ububasha kugira ngo ibohore abantu bayo. Imana ibandanye kubahezagira, kubaha umugisha mwese.